everyone. Good Good evening, evening, everyone. ma'am. Good evening. So, welcome to the live session. How are you all? Hope you guys are doing well. Yes, ma'am. So, today is your 20th class, right? Not 22nd, right? So, இது உங்களோட 20வது class. So, I think இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பேச முடியும். ஆங்கிலத்துல yes or no? Yes, ma'am. Sure? Okay, so before the lesson, I'm going to ask some few words from you. What are the benefits? So your journey, 20th class, your journey, you can share with me. How was your online class? And you can share with me how is your journeys and everything. Only 3% now. Then I will check out your English. Did you improve your English or not? Right? Who would like to do? Joy? Yes. Afrin? Just speak in English. Huh? Just you are going to give a few words. How was your first day class? And Yes. yeah, I can hear you. Just you can talk about your online class journey. So everyday learning grammar and doing activity. No, you have to speak some few words about your online class journey. How are you feeling now? You feeling some improvement? Yes? யார் சொல்ல போறீங்க? பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Joy, are you? Yes, miss. Yeah. I'm here. Carry on. Yeah, online class is very improve myself, my Okay. English knowledge, and unfortunately, some classes I can't attend to classes. That's why I feel Not I can't, I couldn't. I couldn't attend the class. Fine, thank you. Thank you. Others? Basit? Yeah, Basit. SL சொல்ல போறீங்களா? No? Oh my God. Girls? Any girls? Afrin? Yes, ma'am. Yeah. You have to This class useful me. useful for me. Yes, for me. I feel and I think talk with others in English better than my past life. Then I can speak in English and I improve my English knowledge and speaking skills. That's all, ma'am. Okay, good. Okay, thank you. But you have to try to speak in English, right? So the today is your 20th class. So today we are going to learn some different grammar points, right? So very important things to the spoken. So இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறது விஷயம் என்னவென்னா
என்னுடைய ஸ்போக்கனுக்கு மிகவும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நாங்க இந்த நாள்ல படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஓகே, have to, has to, had to, will have to. ஓகே, இதுதான் இன்னைக்கு என்னுடைய லெசன்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ எனிவன் இதை பத்தி சரி ஐடியா இருக்கா? have to அப்படின்னா என்ன? Any idea about it? Have to, has to. No? have to என்று சொன்னா கட்டாயம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் So நீங்க maybe செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மீனிங். yeah, fine, perfect, good. So இதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, டீச்சர் படிப்பிச்சாங்களோ I don't know. Application should must ன்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க, yes or no? Should must, Yes, ma'am. yeah, you should do this and you must like that, okay? அதே போல இந்த have to, has to நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், எந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணுவோம், இதை எப்படி நாங்க பயன்படுத்தலாம், இதோட விரிவிளக்கம் என்ன, இதை நாங்க எப்படி ரெண்டு டிவைட் பண்ணலாம். சோ இதுதான் இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறோம். ஓகே Okay, ma'am. ஓகே, சோ have to, has to போது உங்களுக்கு தெரியும் subject we know already. What are the subject we are using, you know, right? So before that, I'll explain what are the definition of this have to, has to. To express impersonal obligation or else external obligation னு சொல்லலாம். அப்படின்னா to express impersonal obligations. What is the meaning of that? Impersonal obligation. அப்படி சொல்றது some things because of another interference, அதாவது ஒன்று பெர்ஃபார்ம் பண்றது இன்னொன்னுக்காக, ஒன்று நாங்க செய்யறது இன்னொரு ரூலுக்காகன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப ஹெல்மெட் வேர் பண்ணாம எத்தனை பேர் பைக் ரைட் பண்ண விருப்பம்? Sorry. ஹெல்மெட் ஒன்று வேர் பண்ணாம எத்தனை பேர் பைக் ரைட் பண்ண விருப்பம்? எல்லாருக்கும் இருப்பேன். I like. Yeah, I like but it. அது அப்படி நாங்க பைக் ஹெல்மெட் இல்லாம பைக்ல போனா என்ன ஆகும்? ஆக்சிடென்ட் பண்ணா பிரச்சனை, டிராபிக் போலீஸ் இல்ல, கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு போலீஸ்ல பிடிச்சு நாங்க ஃபைன் கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப புரியுதா? ஹெல்மெட் போடணும்னு சொல்லி யார் எங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ கொடுத்திருக்கா? திஸ் அவர் ரூல்ஸ். வெளியில இருந்து வெளியில இருந்து எங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க, இத கட்டாயம் நீங்க செய்யணும். எங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ மீற, ஓகே, கவர்மெண்ட், சோ எங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ மீற முடியாது. சோ அதுக்காக நாங்க இந்த have to, has to யூஸ் பண்ணுவோம். சோ கட்டாயம் பண்ண வேணும். கட்டாயம் செய்யற விஷயம். சோ to express impersonal obligation, அதாவது நாங்க விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ வெளியில இருந்து வார ஒன்றுக்கு நாங்க கட்டாயம் செய்யணும். So the school, please mute your mic. School, the government school teacher, they want to wear the sari. They have to wear the sari. I'm not talking about the private school, but the Sri Lanka government school, they have to wear the saris, teachers. அப்ப எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து சாரி இல்லாம இப்ப இங்க ஓகே, இங்க என்ன ட்ரெஸ் வேணாலும் ஓகே, ஃபைன், இது ஓகே. பட் ஸ்ரீலங்கா டீச்சர்ஸ் வந்து கட்டாயம் சாரி உடுத்தணும். அது யார் ஒருத்தவங்களுக்கால எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு வேலை, கட்டாயம் நாங்க செய்ய வேண்டிய, கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு வேலை. அதுக்காக நாங்க இந்த have to, has to யூஸ் பண்ணுவோம், கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். So the government teacher, they have to wear the sari. The government teacher, they have to wear the sari. கட்டாயம் அவருக்கு சாரி தான் உடுத்தணும், கட்டாயம். The second things, when something is necessary, அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு முக்கியம், இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க அந்த have to, has to யூஸ் பண்ணுவோம். The third one is job role. இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்களா இருந்தா, if you are working in a company or wherever you are working someplace, they are giving JD. What is the meaning of JD? Job description. Job description ஒன்னு தருவாங்க. சோ இதுதான் உங்களோட வேலை, இதுக்குள்ளதான் நீங்க செய்யணும், இந்த டைம் வரணும், இந்த டைம் சைன் பண்ணணும், இதுதான் உங்களோட ஜாப் ரோல் அப்படின்னு அவங்க உங்களுக்கு ஒரு
கடமையை கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த கடமையை நீங்க கட்டாயம் செய்யணும். செய்யாவிட்டா என்ன நடக்கும்? If you are not doing that job role, what will happen to you? என்ன நடக்கும்? Destroy. பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். இல்லாட்டி ஜாபை விட்டு Disappoint. Value. காட்டுவாங்க. ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. சோ இந்த மூன்றுக்காக நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க இந்த 3 யூசேஜ் இதுக்கு கட்டாயம் வெளியில இருந்து எங்களுக்கு வர ஒரு கடமைகளை நாங்க செய்ய வேண்டியதுக்காக, எங்களுடைய தேவைகளுக்காக, அல்லது ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுவோமா இருந்தா அதுக்கோட தேவைகளுக்காக நாங்க இந்த have to has to யூஸ் பண்ணுவோம். So did you understand the definition of have to has to? Yes, ma'am. நான் இந்த வேர்ட் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன். You have to do this அப்படின்னா நீ கட்டாயம் இத செய்யணும். கட்டாயம் you have to do. கட்டாயம் இதை செய்யணும். They have to listen to us. கட்டாயம் அவரு எங்களுக்கு கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கணும். அது கட்டாயம். So this is according to the situation. கட்டாயம் இதை செய்யணும்னா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்க எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்றீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Did you understand this definition of have to has to? Yes, ma'am. Okay, good. So now let's see the structure, basic structure. So as well, you know, I, you, we, they. So these are plural noun. I, you, we, they. These are plural noun. So I have to, you have to, we have to, they have to. So we cannot say he have to. Is it wrong? Is it wrong or right? Wrong. 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 So உங்களுக்கு தெரியும் இந்த plural noun பன்மை நவுன்ல நாங்க I, you, we, they யூஸ் பண்ணோம். அப்ப I, you, we, they வந்தா have to தான் கட்டாயம் வரணும். Okay, கட்டாயம் have to தான் வரணும். அதே if you are talking about the singular noun, you have to use has to. He has to, she has to, it has to. We cannot use he have to. நிறைய பேர் that is a mistake. He have to do, no. It's wrong. Why is it wrong? Because இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாதனால எப்ப அவங்க ஆங்கிலம் பேசுறாங்களோ அந்த இடத்துல பிளவிடுறாங்க. நிறைய பேர் இதுல பிளவிடுவாங்க. She have to do. அப்ப எந்த இடத்துலயுமே நாங்க இந்த have has வந்து மைண்ட்ல வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். You have to keep on your mind. Have to, as to, or have has, so எதா இருந்தாலும் I, you, we, they have தான் வரும். You cannot change. அப்படி நீங்க as போட்டு பேசினா பிழை. He, she, it வந்தா has தான் வரணும். So we can't use he have. You go and check he have. Is it correct? அவங்கிட்ட இருக்குது he have அப்படின்னு சொல்லுவோமா? No, ma'am. He has. அப்ப மாலா கிட்ட இருக்கு. அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? Mala has. Mala has, because Mala is name. She. Singular. Okay, so அந்த ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, நான் ஸ்போக்கன் பேச போறேன். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு தெரியும். நான் பேசும்போது I have to consider. So whether check you don't make the mistake. Most of them, they are making mistake of this basic structure. So when you are speaking English, whether check, I am using a proper grammar. So you have to keep on your mind this structure, but it's very easy. You have to practice, right? I have to, I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has. That's it. Did you understand? Practice. Yes, ma'am. Repeat, repeat, repeat and practice. Then only this basic structure. நீங்க என்னதான் எழுதினாலும் nothing will happen. You have to keep on your mind. Memorize பண்ணி எங்க வச்சுக்கொள்ளணும்? உங்களுடைய மைண்ட்ல வச்சாங்கன்னா you can use. So this is the main place most of the students they are making the mistake. He have, she has, totally wrong. So from today you start to memorize I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has. I do, we do, they do. He does, she does, it does. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான விஷயங்களை வந்து ஒரு 1-2 போட்டு எழுதி practice பண்ணுங்க. Did you understand? It's very easy. And அது ஒரு practiceல வந்துரும். Okay. So these are the basic structure. And let's see basic structure.
subject plus have has plus to base verb. So இந்த இடத்துல நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து subject plus have has plus base verb. So I have to work hard. I have to work hard. What is the meaning of that? I have to work hard to achieve my goal. goal. So நான் கட்டாயம் ஹார்டா ஒர்க் பண்ணும் என்னுடைய கோலை நான் அச்சீவ் பண்றதுக்கு. She has to work a lot. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா நீங்க அவக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? அவன் நிறைய வேலை செய்யணும், படிப்பு விஷயமா நிறைய வேலை செய்யணும், இல்லாட்டி கஷ்டம், கட்டாயம் செய்யணும். She has to work a lot. Oh, otherwise she will fail the exam. Situation. அவ வந்து இந்த படிப்புக்காக நிறைய வேலை செய்யணும், இல்லாட்டி அவளுக்கு பரீட்சையில சித்தி பெற மாட்டாள். He has to work a lot. Okay, Nimal has to wear white. So if he is going to the interview office, அப்ப நாங்க white color dressக்கு ஷார்ட்டா சொல்லுவோம் white. இப்ப அவர் ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல மேல் நர்ஸ் என்ன கலர் உடுத்தணும்? White. White. அப்ப நீங்க சொல்லலாம் Nimal has to wear white. கட்டாயம் அவன் என்ன கலர் உடுத்தணும்? White color. White. So yeah, white dress அப்படின்னு சொல்லாம நாங்க ஷார்ட்டா சொல்றேன். Nimal has to wear white. அப்ப அந்த should பாவிக்கிறது Sorry? should பாவிப்போம், should be. ஓ, அது வந்து obligation நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அந்த should வந்து இத செஞ்சா நல்லா இருக்கும், ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி. இது வந்து நீ கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒன்று. இப்ப நீங்க ஒருத்தர் சாப்பிட்டுக்கிறது கூட விரும்பி சாப்பிடுறாங்க ஐஸ்கிரீம், அதான் அவங்களுக்கு பிடிச்சது. இப்ப நீங்க அட்வைஸா சொல்றீங்க இது நீ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறத கொஞ்சம் நிப்பாட்டினா நல்லம் அப்படின்னா அவங்க கேட்டு ஒத்துக்கிட்டு செஞ்சா ஓகே, செய்யாட்டி அது அவங்களோட விஷ். யூ ஷுட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா இந்த இடத்துல have to, has to, must, mustn't வந்தா கட்டாயம் செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனும் இல்ல. ஓகே Okay, ma'am. Okay, good. Okay, so let's see some example, right? Let's see some example. I have to see the doctor. So you have so you can say I have to see the doctor. You are not well. You are suffering with fever or you are suffering with the flu. Okay, so you have to say I have to see the doctor. So what is the meaning of that? Because you are not well. நான் டாக்டரை பார்த்தாக வேண்டும். But even though doctor pakati, you will kick the bucket. What is the meaning of kick the bucket? சத்து போயிடுவீங்க டாக்டர் பார்க்காடி. ஸோ அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கீங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு சி த டாக்டர் பிகாஸ் ஐ எம் சஃபரிங் வித் திஸ் பெயின். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? நான் கட்டாயம் டாக்டரை பார்க்கணும், நான் வந்து இந்த வழியில கஷ்டப்பட்டு அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். சஃபரிங். ஓகே, அப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர், அப்ப டாக்டர் ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க அவ நிறைய தண்ணி குடிக்கணும், கட்டாயம் அவ நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். How to say? She has to drink a lot of water. She has to drink a lot of water. Has to drink lots of water. So at the third situation, if they are not cleaning the room, okay, so or 1 week they are not cleaning the room, 1 week they are not cleaning the room, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, they are not sweeping the room, they are not cleaning, they are not mopping, what will happen? What will happen? Mosquitoes and blah blah fly and what other things happen? So ஒரு ரூம் வந்து கிளீன் பண்ணாம கூட்டாமல் அப்படியே தூங்கி எலும்பி 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 இருந்தா என்ன நடக்கும்? வௌவால் வந்து குடியேறிடும். டேட்டியா இருக்கும். Yeah. So அதனால வந்து ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூ ஏற்படும் sometimes. Yeah, health issues will come and we are just sleeping and it's not good. So they must அவங்க கட்டாயம் செய்யணும். அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? They have to clean their room once a week. They have to clean their room once a week. That is important. They have to, right? Sarah has to change her behavior.
இப்போ ஒரு கேர்ள் இருக்கா, அவ எந்த நேரமும் ஆபீஸ்லயும் சரி, ரோட்லயும் சரி, வீட்லயும் சரி ஒரே மாதிரி நடந்துக்கிறான்னா அவனோட பிஹேவியர் யாரும் மதிப்பாங்களா? இப்ப ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு எப்படி எப்படி நாங்க பிஹேவ் பண்ணணும் இருக்கு. ஒரு ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற போயிட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு லூசுத்தனமா நடந்து, ரோட்ல லூசுத்தனமா நடந்தா அவ என்ன செய்யணும்? கட்டாயம் சாரா ஹேஸ் டு சேஞ்ச் ஹர் Behavior. behavior. So at the office, at the school, teamwork is very important, right? So இந்த ஒரு டீம், இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ஒரு ஆளா ஃபங்க்ஷன் டெக்கரேட் பண்ணி எல்லாம் சக்சஸ் பண்ண முடியுமா? No. Can't. So we have to work together. We have to work Work together. So together. இந்த இடத்துல எல்லாமே செய்ய வேண்டியது கட்டாயம். There is no any options. இது கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய, அதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இல்ல. So அதுக்காக தான் இந்த have to யூஸ் பண்ணுவோம். Did you understand why we are Yes, ma'am. using? Yes, Okay. ma'am. So this is according to Yeah. situation. இப்ப இதை நீங்க பயன்படுத்துவீங்க. உங்களுக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்துல எந்த சிச்சுவேஷன் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா நான் கூடுதலா யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த have toங்கிறது வந்து எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு நான் நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுவேன். Because when we are working with together, or I will tell we have to do this because tomorrow we have the program. நாங்க நீ இது கட்டாயம் செஞ்சு முடிக்கணும், ஏன்னா நாளைக்கு எங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு. இந்த have to வந்து அடிக்கடி எங்களுடைய பேச்சு அப்படி நடைமுறையில நாங்க யூஸ் பண்ற உண்டு. ஆனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், இந்த have toங்கிறது வந்து கட்டாயம். என்ன மைண்ட்ல இருக்கணும்? கட்டாயம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Did you understand? இதுக்கு மேல எனக்கு எப்படி தமிழ்ல விளக்கம் சொல்றதுன்னு தெரியல. Okay, fine. Okay, Yes. Good Fine. morning. Wake up, everyone. Good morning. Don't Good sleep, evening, ma'am. right? Okay. So now let's see the negative form. So I have to. So you know what are the negative form? I don't. Don't have. I don't. You don't. We don't. We We don't. don't. They don't. They don't. So when you are talking about the plural form, I don't. We don't. You don't. They don't. அதே போல சிங்குலர் ஆயிருந்தா she doesn't, he doesn't, it doesn't. doesn't. இது உங்களோட மைண்ட். இந்த சின்னதா உடனே நான் சொன்னமா இந்த மாதிரி பட்டியல் போட்டு ரூம்ல சரி எங்க சரியா ஒட்டி வச்சுக்கொள்ளுங்க. காலையில போது பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அப்ப ஈஸியா இருக்கும். இந்த இடத்துல கூட பேர் மிஸ்டேக் விடுவாங்க. She don't know. Is it correct? She don't know. Wrong. Is it correct? No. No, wrong. She doesn't know. He doesn't know. Nimal doesn't. Doesn't. அப்ப இது வந்து நான் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்திருக்கிறேன். 100க்கு 99% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல மிஸ்டேக் விடுவாங்க. She doesn't know. I don't know. That's the difference. We don't know. He doesn't know. He doesn't know. So this is also very, very important, right? So I don't have to work hard. I don't have to work hard. அப்பனா நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இது வந்து நீங்க இதுவும் கட்டாயம் செய்யக்கூடாதது. நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She doesn't have to work a lot. Mute your mic. She doesn't have to work a lot. She doesn't have to work a lot. So what is the meaning of that? அவ வந்து கஷ்டப்பட்டு work பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. She already has money. She doesn't have to work a lot. அவளுக்கு தேவையில்லை கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய. அவளுக்கு ஏற்கனவே காசு நிறைய இருக்கு. So Nimal doesn't have to wear white because he is not a doctor, he is not a male nurse. அப்படின்னா என்னது? அவன் ஒரு ஒயிட் உடுத்துறதுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு மேல் நர்ஸோ அல்லது ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஜாப்போ அவன் செய்யலன்னா you can say Nimal doesn't have to wear white. Nimal doesn't have to wear white. They don't have to come. They don't have to come early to the ground for practice. அவங்க வந்து earlier கிரவுண்டுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயிற்சி செய்யறதுக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல வேணாம் அப்படிங்கறத நாங்க ஸ்ட்ராங்கா கட்டாயம் வேணாம் அப்படிங்கறத சொல்றோம்.
So these are the negative form. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's practice. Structure practice one more. I have to. எல்லாரும் ஒரு ஆளா Yes, சொல்லுங்க. yes, I I have understand. I I have have to. to. Positive and the negative, one have by to. one. No, one by one. I have to. We have to. You have to. They have to. Hmm. Singular. He has to. She has to. Has to. It has to. She does. Negative. I don't. Oh, I don't. We don't. You don't. They don't. No, full form. I don't have to. I don't have to. You don't have to. We don't have to. They don't have to. He Singular. doesn't have. He doesn't have. He doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. He doesn't have to. She doesn't have to. It doesn't have to. That's it. Cool. Arabicல சொல்லுவாங்க கலாஸ் முடிஞ்சு. Maafi muskil. Okay, so you have to practice this. So see, now I'm using now கட்டாயம் நீங்க என்ன செய்யணும் practice பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன word use பண்ணேன்? You have to practice this. Yes. Okay, so I already told now this have to I'm using. நிறைய use பண்ணணும் இதுக்கு. Let's see some more example. I don't have to wear white shirt. I don't have to wear white shirt. She doesn't have to come early. She doesn't have to come early. If she's not a teacher, if she is doing some work, so she doesn't have to come early. Alex doesn't have to prepare meal every day because is mom cooking. Alex doesn't have to prepare meal every day. So this is sentence when you are talking about the situation. So இது வாக்கியம் இதை நீங்க சிச்சுவேஷனுக்கு மாத்தியும் பேசலாம். Alex doesn't have to prepare meal every day, you know, because his mother cooking. Cooking. என்ன சொல்றேன்னா அவன் எந்த நாளும் சாப்பாடு ரெடி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உங்களோட அம்மா அம்மா சமைக்கிறதால. சமைக்கிறாங்க. Okay, you don't have to change your behavior. நீ உன்னுடைய behavior மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல. We don't have to listen to him. நான் ஏன் அவன் சொல்றது கேட்கணும்? Yes, if some person are not suitable us, அப்படின்னா suitable for us அப்படின்னா எங்களுக்கு அவங்களோட கேரக்டர் செட் ஆகல அப்படின்னா நான் எதுக்கு அவன் சொல்றது கேட்கணும்? If they are giving the advice is correct way, I have to listen to him. I have to listen to him because he's giving a correct advice. But some people they don't have some foolish mind, na? So அப்ப நாங்க சொல்லுவோம் we don't have to listen to him. We don't have to listen to him. நாங்க அவன் சொல்றது கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Did you understand? Very easy lessons but very important lesson, right? Okay. So now let's see how to make the question. Okay. So do I, do we, do they, do you? Do I have to? Do we have to? நான் கட்டாயம் இதை செய்யணுமா? Do I have to? நான் இதை கட்டாயம் செய்யணுமா? Please mute your mic. And do they have to? அவர்கள் இதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டுமா? So this is plural. When you are talking about the plural question with the have to, you can use do I have to? Do we have to? Do they have to? Do you have to? When you are coming the singular one, does he to? Does he have to? Does it have to? So let's see the example. Do I have to work hard? நான் கஷ்டப்பட்டு work பண்ணணுமா? Yes. If you are giving the answer, yes, you have to. If you are giving the negative answer, No. You don't. No. no, you don't You don't have. have to. Have to. Have to. No. சொல்லுங்க பாப்பா. I Have to. don't have. Have to. Okay. Does Have she to. have to work a lot? Does she have to work Yes. a lot? Yes. She does. She, Does have. You want she does have to. She does have to. Or else the negative, she doesn't have to. Have to. She Have to. doesn't have to.
Does Nimal have to wear white? He doesn't have He to. doesn't have to, Yes, or he he does. does have to. Good. Do they have to come early? Yes, they Yes, have to. they have to, or No mean. don't have to. They don't have to. So yeah, this is very easy. When you are writing the question and practicing is very easy. ஒரு கேள்வி எழுதி அதுக்கு பாசிட்டிவா நெகட்டிவா ஆன்சர் நீங்க பழகுனாலே ஸ்போக்கன் பிராக்டிஸ் ஆயிடும். ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுதி அதுக்கு ஆம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க பதில் சொல்லும் போது the spoken automatically it's practice. Okay. Okay. Did you understand? Any doubts? Yes. Yes. Yes, ma'am. Shall I go to the next slide? Okay, ma'am. Okay. Some examples, let's see. Do I have to come early every day? Yes, you Yes, have You to. have to. If you are a student, so you're asking, there is a viral song now in TikTok. Amma na annikku school pogala. Yeah. Poda padikenu. So do you listen that song, Emra? Some Yeah. viral song is going like that. Okay. Do I have to come early every day? So na endha naalum earlier varanuma. Aamna naanga enna No, solluvom? you don't have to. Yes, you have to. Yes, No, you you have don't to. have to. No, you don't. No, you Does don't have she have. have to see the doctor once a week? Our noyaliya Yes. time? Yes. Yes, she have to. No to. She means? has. She has. No, she don't. She doesn't have to. In the don't வருது நான் சொன்னதுதான் நீங்க விலை விடுவாங்க. She doesn't have to. Okay. Do they have to clean their room daily? Yes, they have to. Yes, they have. No, they. Ma'am, No, ma'am, they excuse don't me. have to. Yeah. Second one, does she has to know see their doctor? Yeah, does she has? No, have You to. put Does you. வந்தா எப்படி has வரும்? Yeah, okay, okay. Kill you. Consider carefully, right? Okay, And okay. do they have to clean their room daily? Yes, they have to. Yes, Yes, they they have have to. Or no, they don't have to. Don't have to. Okay. Doesn't she have to change her behavior? Yes, she doesn't have to. Yes, she doesn't have. Do we have to do the work? Yes, Yes, we have to. we have to do. Negative mean? No, we Doesn't have. No, we don't have to. Okay, now we are going to do the practice. Let's practice. Okay. Okay, everyone, you're working? Oh, some students here? Yes, You're no, ma'am. Yes, we are working. No babies here in this class? Yes, ma'am. One baby. 19 kids. One baby? Yes. Good. Nice to meet you. Thank you, ma'am. Okay, let's practice. What do we have to do in the working place? இதுதான் எங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு இடம். Yes? I have to report to work on time. Undermine வந்து எனக்கு கீழே work பண்றாங்கன்னு சொல்லுவோம். அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க preposition lessonsல, right? What do you have to do in the working place? I have to report to work on time. What is the meaning of that? I have to report work on time. On time. அந்த டைமுக்கு நாங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். Yeah, the second one. What? I have to wear I office. have to be wear office office at What is I the have meaning to of that? appear to time, on time. Okay, I have to wear office. அதுக்கு என்ன சொல்லும் அடுத்த word? எப்படி pronounce பண்றது? tie. Attire. அப்படின்னா dress, cloth தான் சொல்லுவோம். Okay? I had to wear office Office attire. officially. Right. Okay. And I have to work for 8 hours per day. So this is your job role. You are doing job role, right? This is your job role. Let's practice. Okay. So what do
and don't you have to do in the working place. So I'm going to give 2 minutes. Okay, you guys are going to write three sentence. What do you have to do in the working place? What don't you have to do in the working place? எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது மூன்று. So for an example, எதை செய்யக்கூடாது? I have to, I don't have to argue with Use the phone. the manager. And Argue with them. yeah, I don't have to use the bird words in Phone. the office. There are so many. So I think don't I don't have have sleep at the office. At the office. sleep in the during the At the working office. time. During the working Yeah. time. I don't have to gossip the during the working time. Yeah, it's very important. Good. Yeah, I'm going to give 3 minutes. Everyone write first. What do you have to do in the working place? What don't you have to do in the working place? So three sentences. Two, right? Two sentence. Yeah. Hurry up quickly. Now only coming water. Done? Done? Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. I have to go work every day at 8 a.m. I have to submit
all documents to manager. Mm. I have to give responsibility in office, Mm. other staff. I don't have to go to work late daily. I don't have to do unwanted activities in office. Good. Okay, next, hurry up quickly. I have to follow the company's policies and procedures. I Mm. have to meet projects, deadlines, and deliver high quality work. I don't have to use work resource for personal matters. I don't have to tolerate any form of workplace harassment. Good. What is the meaning of tolerate? No. Answer. സഹിച്ചുകൊള്ളുതൽ. Okay. Okay, anyone else you're going to do? So this is very basic one, very easy one, right? Okay, shall I go to next slide? Okay, ma'am. Very good. Others? Very good students. Super. Ma'am, can Yeah. I have to obey my manager's order. I have to do my work correctly. I don't have to break our office rules. I don't have to do my work carelessly, and I don't have to treat other staffs without respect. Good. Yeah, that's very important point. Good. Okay, so now let's see what do they have to do. So these are some workers. In this chart, we can see some workers. Choose a preposition from the list below and think about what a person has to do as their task. So teacher, doctor எடுக்க வேண்டாம். அது அவங்க என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அவங்க வேணாம். So in the listல you have to choose two. ரெண்டு பேரை நீங்க choose பண்ண போறீங்க. So accountant, actor, assistant, builder. Doctor don't take doctor teacher. அதை தவிர மற்றது சரி எடுத்து நீங்க அவங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு 5 sentence create பண்ண போறீங்க. Okay. Driver, busso, taxio, train driver, engineer, journalist, manager, photographer, police officer. So இது என்ன word? Accountant, architect, and baker, and after that, இது என்ன சொல்லுவோம்? What is the meaning of this word? How to pronounce? Butcher Butcher. அப்படின்னா இறைச்சி வெட்டுறவர். இறைச்சி வெட்டுபவர். Okay. Clerk, dentist, and garbage man, farmer, musician, politician, and there are so many. You can choose two, right? Hair dresser. முன்னதான் முடி வெட்டுறவங்களுக்கு வேற பேர் சொல்லுவோம். முடி ஸ்டைல் பண்ற முடி கட் பண்றதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் hair dresser. Lawyer, nurse, plumber, teacher, don't take. Okay, so you have to take two example what they want to do. Okay, what do they have to do? What? Okay, have to do. என்ன செய்யணும் சொல்ல போறீங்க. Example say an accountant has to prepare accounts and tax returns. He has to audit. That is also what they want to do, you know. So he has to analyze account and business plan. So ஒரு கணக்கு பார்க்கிறவர் அவர் என்னென்ன செய்யணும்? As an accountant, what he has to do? So these are three example what he has to do. அவர் என்ன செய்யணுங்கிற மூன்று example இருக்கு. You choose two persons and make a sentence 3, right? Are you ready? Any doubt? No, டாக்டரும் டீச்சரும் எடுக்க வேணாம். அது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு. So don't take doctor, teacher. Right? So I'm going to give 3 minutes, everyone.
Anyone ready? Miss, I don't. Sorry, yeah. Miss, I shall I? don't. Okay. I'll go with accountant. Hmm. Accountant have to prepare and monitor their organization financial record. Hmm. They have to calculate the cash flows, expenses, and tax obligations. Hmm. They have oversee payroll and handle billing processes. Only one. Everyone, you have to speak the okay. Everyone, Elarum. Okay, ma'am. Then only you can understand. My teaching part is done. You have to. Miss, I choose manager. Hmm. The manager has to manage the company. He Hmm. has to communicate kindly with other staffs. Hmm. Next, nurse. The nurse has to see the duty chart on the morning. She Hmm. has to give to medicine to patient. Okay. 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 Next. Hurry up. Quickly. Architect, Hmm. he have to. Sorry, he has to drawing a picture, drawing a architect some houses or something, and he yeah Sorry. Yeah. he has to uh, send a report to municipal council for permission. Hmm. Okay. Thank you. He Dhanusha. don't He don't எப்படி வரும்? he doesn't பிள்ளை he யோசிச்சு does he, Hmm. he doesn't give structure for the building. He doesn't have to Have give, to give structure for the building. give the structure for the building. Okay. Thank you. Dhanusha. Good evening, Miss. Good evening. The police officer has to protect the public from the thieves and frauds. He has to catch the criminals, and he has to obey the government rules. That's fine. Ma'am, Yeah. operate aircraft to transport people and goods, and he is communicating with air traffic control and monitoring things. Okay, next. Good evening, Next. madam. Good evening. Baker has to keep clean their baker has to keep clean when they are going to cooking. When they are starting to cook. Okay.
farmers have to know the weather condition when they are going to cultivation. Okay, good. Drivers haven't used the phone when they are driving time. Hasn't? அப்படின்னு படிப்பிக்கலைனா? Haven't. அப்படிலாம் எதுவுமே நான் படிப்பிக்கல இன்றைக்கு. I didn't speak. Did I? No. Only have to, has to. Driver is singular form or plural form? Drivers haven't. Driver, singular form. Driver. Negative form என்னது? Has to the. Driver doesn't have. Driver doesn't have to use the phone when they're driving. Just talking think. the phone or using your phone. Use the phone. Yeah. So when very firstly I explained that because you have to carefully have to think the structure, very important. Driver mean is singular, mean you can use like that, and the drivers you are telling the plural you can change. When you are speaking very carefully, you are using the grammar points, which is singular or plural, right? Understand? Yes, ma'am. Okay, so just check that when you are making the sentence or whatever. Okay, thank you. Next. Who's next? Computer operator. Computer. A computer operator has to input the data. She has to save the data. She has to analyze and prepare the report. She has to submit the report. Okay, next. Next. A baker has to make clean and tasty food. A baker has to prepare, measure, and weight ingredients. Baker has to keep and clean his kitchen. Why all of are leaving? Very tough. எல்லாரும் டக்குனு லீவ் ஆகுறாங்க. ஒரு பேச ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தா மெதுவா லீவ் ஆகி போயிட வேண்டியதான். Super. Right. So did you understand this have to, has to we are using to talk about the present situation, right? So Yes. have to, has to, which situation we are using to talk about? Present situation. அப்படின்னா நிகழ்காலத்துக்கு நாங்க இந்த have to, has to use பண்ணுவோம். Did you understand? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now let's see how to use this have to, has to in the past. அப்படின்னா இறந்த காலத்துல நாங்க எப்படி பேசுவோம்னு தான் பார்க்க போறோம். So necessity in the past. அப்ப இந்த இடத்துலயும் already I told you already have to, has to கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இப்ப இறந்த காலத்திலயும் இது கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை தான் குறிக்கும். Okay. So have to, has to நான் சொல்லி தந்தது போல முதல்ல பேஸ் வேர்ப் கட்டாயம் வரணும். Have to அதுக்கு பிறகு base verb, has to also base verb, right? So here it can be a singular form, it can be a plural form. அங்க எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்றோம். Singular form இருந்தாலும் சரி, plural form இருந்தாலும் சரி, என்ன யூஸ் பண்றோம்? I had to, you had to, we had to, they had to, he had to, she had to, it had to.
So இந்த இடத்துல have has மாற்றம் இல்ல. எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நாங்க இந்த had toங்கிறத யூஸ் பண்றோம். After that base verb. Did you understand? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Okay. So the சொல்லி practice பண்ணுங்க பாப்போம். I had to, you had to. I had to. I You had had to, I had to, you had to, we had to, they had to, had they to, had to, We he had had to, to, she had she to, it had has to, to. he had to, she had to, it had to. I had to, we had to, they had to, you have to, he had to, she had to, it has to. That's it. So இந்த இடத்துல have has எதுவுமே வராது had to because we are talking about necessity in the past. கட்டாயம் இதை நான் செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு. So it's talking about the completed action in the past. I had to carry my bags myself as there was no one to help me. So இந்த பேக் எனக்கு யாரும் உதவி செய்யல, அதனால இந்த பேக்கை நானே தூக்க வேண்டியதாய் இருந்துச்சு. So நானே Hello, ma'am. Are you there? எங்க போனாங்க? Hello, Hello. miss left ஆயிட்டாங்கண்ணா. ஓ, ஏயோ தெரியா? அவங்களுக்கு கவரேஜ் குவாலிட்டியா இருந்துச்சா மிஸ் டெல்லு? எனக்குலாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? புவர் கனெக்ஷன் இருந்துச்சு. டெஸ்ட் ஆயினாலுக்கோ தெரியாது. எனக்கு ஒண்ணுமே விளங்கல என்னட்டு. ஆஹா. எனக்குலாம் கிளியரா கேட்டுச்சு. Hello, ma'am. கடைசி அஃப்ரீன் ஓ, கடைசி என்ன சொன்ன மிஸ்? head to பத்தி சொல்லி தந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த I had to, you had to, we had to. ஓகே, அதுக்கு பிறகு அவ அடுத்த இதுக்கு ஸ்லைடு போனா தானே? ஓ, அதுல வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தந்துட்டு இருந்தாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளோடயே லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. திடீர்னு லெஃப்ட் ஆயிட்டா. ஓகே. ஓ ஓ, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமோ தெரியல. சரியா? இது சரி பிரைவேட்ல மெசேஜ் வந்து போட்டு பார்ப்போம். ஓகே. பிரைவேட் மெசேஜ் போடுற எப்படி? நம்பர் இருக்கா இல்ல? அவங்கள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போட்டா சரி தானே? அவளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லே. மேம் ஜாயின் ஆயிட்டாங்க. ஜாயின் ஆயிட்டா. Can you hear me? Sorry, because of the Wi-Fi is off right now. Can you hear me, everyone? Yes, Okay, ma'am. Yes, Okay. miss. Yeah. Okay, because of suddenly the Wi-Fi is off, right? Okay. So the third one, they had to attend a funeral, so they couldn't attend the online class. So what is the meaning of that? So they had to attend
a funeral, so they couldn't attend the online class. So அவங்க ஒரு அந்த funeral போக சாவு வேண்டியிருந்ததால கிளாஸுக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. முடியல. So நாங்க அதை சொல்றோம் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஓகே. The next one, Sam had to leave the class early. So அவன் கிளாஸ்ல Nimal and Sunil had to travel by train yesterday because they finished their work late. Nimal and Sunil had to travel by train yesterday because they finished their work late. என்ன ஆயிருந்துச்சு? அவங்க ட்ரெயின்ல போக வேண்டியதா இருந்துச்சு நேத்து. காரணம் என்னன்னா அவங்களோட ஒர்க் முடிய லேட் ஆயிட்டு. We had to finish the class early last week. எதனால? Due to the festival. So here we are talking about for all the subject we are using had to நான் இதை செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு. So எந்த காலத்துல பேசுறோம்? Which tense? Past tense. Another thing. நீங்க இறந்த காலத்துல கட்டாயம் இது செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா have to has to யூஸ் பண்ணுவீங்களா had to யூஸ் பண்ணுவீங்களா? Which one is correct? Had to. Had to. So presently இதை செய்யணும் கட்டாயம் அப்படிங்கும் போது எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? Have to. So did you understand between and the present and the past how to use this have to, has to, had to? Yes? Yes. No doubt? No. Are you sure? Yes, Miss. Good. Okay. So next, this is the basic structure of the negative form. This is very important and I'm sure, trust me, most of the students making mistake this place. Why? What is the reason? Don't, doesn't. I don't have to. பாவிக்காம yes பாவிக்கிறோம். Pastல சொல்றதுக்கு எனக்கிட்ட இல்ல. I didn't have to. I didn't have to. You didn't have to. Pastல பேசுறோம். You didn't have to. Sorry. We didn't have to. They didn't have to. He didn't have to. She didn't have to. He didn't have. So here also it can be a singular noun. It can be a plural noun. We are using to talk about the negative form. I had to. So what is the negative form of in the past? I didn't have to. Plus base verb. I didn't have to. Okay. Now let's see some example. I didn't have to go early last Monday. I didn't have to go early last Monday. எனக்கு போன திங்கட்கிழமை ஏலியா போக முடியல. Right. We didn't have to complete the assignment. We didn't have to complete the assignment. Okay. Assignment. You didn't have to come 2 days before. They didn't have to go to the school last Monday. Ruben didn't have to scold her. What is the meaning of scold? திட்டுறது, ஏசுறது. வேற எதுவும் மொழியில இருக்கா? No. Right. So these are some example, right? And so this is very important question. Did I have to? Did I have to? Did you have to? Did we have to? Did they have to? Did he have to? அவன் இது கட்டாயம் செய்யணுமா? Sorry. Did they have to? அப்படிங்கும் போது என்ன அர்த்தத்தை காட்டுது? It can be singular or plural now. It's not a problem. So all the subject you are using, did, I have to, you have to, they have to. So let's see. Did you have to come early? Yes. I had to. இல்லாட்டி என்ன சொல்லுவோம்? No. No, I didn't have to. Did she have to wait for him? பதில் என்ன? Yes. She had to. She had to. had to.
No, she She didn't have. not have. Didn't have. didn't have to. Did they have to finish their, did they have to finish the work before the meeting? Yes, Yes, they had to They had finish. to. they had to. They had to. No, they didn't They have didn't have to. Did Ruben have to find a job? Yes, No, he but didn't He has. have to. have to find a No, job. Ruben didn't have to. அப்ப இதையும் நீங்க சின்ன சார்ட்டா போட்டு practice பண்ணுங்க. I didn't have to. You didn't have to. They didn't have to. அது நீங்க sorry. If you want to talk about in the past positive, I had to, you had to, we had to. So when you are coming to the negative, I didn't have to, you didn't have to. When you are coming to the question, did you have to, did he have to, did they have to? Understand? In the short form, practice பண்ணுங்க. Okay? Good morning, student. Good Very morning, good ma'am. morning. Good morning. Wake up. Don't sleep. Okay, Very ma'am. good morning. Yes. Who's that? Now Who's that? Don't I don't sleep. know, ma'am. Okay. Okay, so what did you have to, this is your activity. What did you have to do during the academic? So what is this? So this is your spoken activity I'm giving. So homework. What did you have to do when you were a teen girl? Wow. What did you have to do when you were a teen girl? What is the meaning of teen girl? Teenage-ல இருக்கிற girl. What did you have to do? சொல்லுங்க பாப்போம். அங்க போக கூடாது, இங்க போக கூடாது, அவங்களோட கதை கேட்க கூடாது. Good girl ஆயிக்கணும். Huh? Yes, tell me. Good she girl ஆயிக்கணும். didn't go. அது தமிழ்ல சரிப்பா நான் கேக்குறது. இதை நீங்க English. சென்டென்ஸ் வச்சு எப்படி சொல்லுவீங்க? I She have didn't go outside anytime இது இப்ப நாங்க எந்த in காலத்துல this கேக்குறோம்? situation. What did you have to do when you were teen? I didn't have to go any outside in night time. What did you have to do when you were teen girl or teen boy? இளமை காலத்துல. I didn't இப்ப have உங்களுக்கு to go தெரியும். outside Yeah, night listen to time. me. இப்ப கேர்ள் டீன் கேர்ளா இருந்தா வெளியில போக முடியா, ஷாப்பிங் போக முடியா, வீட்ல இருந்து வெளியில போக முடியா. இந்த டைம்ல என்ன செய்ய வேண்டியது இருந்துச்சு? So what did you have to do when you were teen girl? So உண்மையிலே ஸ்ரீலங்கால பொறுத்த அளவுக்கு வெளியில போக அனுப்ப மாட்டாங்க. So அப்ப நீங்க யோசிச்சு எழுத போறீங்க எது எது செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு. ஏன்னா வெளியில அனுப்ப மாட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனா தப்பு. There are so many things, right? Phone ஒளிச்சு வச்சு கதைச்சோம். Experience, right? Joy. Yes. இன்னொரு விஷயமும் செய்வாங்க. எக்ஸாம் டைம்ல போயிட்டு படி எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க. when I was in the oils என்ன செய்வாங்க? Study. Yeah. So எதேதான் நீங்க செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல போறீங்க. So in the past நிறைய sacrifice பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. Okay, good. So யோசிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். Think and give me the answer. Positive sentence you have to create. I had
I had to create pannum, right? I had I had to study hard. I had to go every day I had to go outside with after school. our family. One by one. I didn't have to I didn't have to go go out unnecessarily. go So, playground anytime. I didn't have to go to the playground anytime. okay, so this is your homework. Everyone drop the voice, right? We'll see. Don't make a mistake. Okay? Fine. Okay, So now ma'am. let's see the future. நீங்க necessity in the future. Future ல என்ன கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். So we learned how to use in the present and the past situation. Now we are going to see what are the things you have to do in the future. Will have to. Will have to. Necessity in the future, right? Let's see. These are the basic structure. Here also same. I will have to, you will have to. It can be a singular noun, it can be a plural noun. You can use I will have to, you will have to, they will have to, she will have to, it will. So some background noises now. So sorry for that, right? I will have to, you will have to, they will have to, he will have to, she will have to. So and இங்க உள்ள சிலர் understand பண்ணிக்க மாட்டாங்க. So உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, ma'am. We Okay, can fine. understand. So நான் எதுவும் சொல்லவும் மாட்டேன், அவங்களுக்கு சொல்ல போறதும் இல்ல. So அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படியோ அவங்க அந்த மாதிரி விட்டாச்சு. பிகாஸ் எல்லாம் வேற வேற மொழிகள் தானே. It's okay, ma'am. Don't worry about that. Okay. I will have to, you will have to, we will have to, they will have to, he will have to, she will have to. எங்களுக்கு விளங்கல. Sorry? Now, can you hear me? விளங்கல நீங்க கதைச்சது. Now, can you hear me? Yes, ma'am. We can hear. Okay, fine. இல்ல Yeah, ma'am. yeah. No. Because check your connection, because my connection is strength. Yeah, my connection is very poor. And then check your connection. Okay. So here we are talking about in the future என்ன கட்டாயம் நீங்க செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத நாங்க இந்த இடத்துல பேசுறோம். So இங்க வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நாங்க will have to தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Will have to plus base verb. I will have to, you will have to, we will have to, they will have to, he will have to, she will have to, it will have to. Right? Let's practice. I will have to find a job soon. கட்டாயம் நான் ஒரு வேலையை அவசரமா தேடுவேன். தேட வேண்டும். Future. வேண்டும். Yes, yes. தேட வேண்டும். Will have to repair a phone very soon. அவருடைய தொலைபேசியை அவர் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். கூடிய சீக்கிரமா. They will have to. They will have to go home early. They will have to go home early. அவர்கள் early வீட்டுக்கு போக வேண்டும். Sam will have to leave the class early. Joy will have to leave the class early because I am sleeping. Because he will sleep. He will have to watch the movie. Very important, right? Nimala and Sunil will have to travel by train next week. அப்ப நிமாலும் சுனிலும் அடுத்த கிழமை கட்டாயம் என்ன செய்யணும்? ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். We will have to obey the rules and regulations. We will have to obey the rules and regulations. What is the meaning of that? கட்டாயம் நாங்க கீழ்ப்படியணும். obeyனா என்னது? Obey, கீழ்ப்படிறது. Okay. அப்ப நீங்க இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும், கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் futureல, right? And let's see what are the negative form.
won't have to. So will Won't. not have to, won't have to. I won't have to. Won't have. You won't have to. You won't We have won't have to. They won't won't have They to. won't have to. He He won't won't have. have to. She She won't won't have have to. to. Won't He have to. won't. Here also She same. It can be singular noun, plural noun. So plural now. எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே won't won't. have to. Okay. Let's Okay, practice. I won't have to go early. எனக்கு வெள்ளனா போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. I won't have to finish the assignment next week. I won't have to finish the assignment next week. Yeah. We won't have to finish the assignment next week. You won't have to come in 2 days. You won't have to come in 2 2 days. days. They won't have to pay the Coming to fine. 2 நாள்ல நீ வந்து Okay, they won't have to pay the fine. Ruwan won't have to take medicine. Ruwan won't have to take medicine. அவன் மருந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இருக்கா இல்லையா? இல்ல. No. So these are the basic structures. So the question, will I have to? Will you have to? Will I have to? Will we you have to? Will they have to? Will he Will have he have to? Will she Will have she that? to? to? Have to? It Will have it have to? So here in the past, in the future, for the subject we are using same. In the past we are using had to, and the future we are Yes. using will have to. have to. That's it. Okay, will you have to come early? What is your answer? Yes, Yes, will I will Yes, have I to. will have Yes, to. I will have to. No, I won't have. No, I won't have. No, I won't have to. Will she have to wait for him? Yes, she will have Yes. Yes, she will have Yes, to. have to. No mean? No, she won't have. No, she won't have to. Will Ruben have to find a job? Yes, he will have Yes, Yes, Ruben Ruben has to. have will to have find. நாங்க பேச்சு வழக்குல எப்படி சொல்லலாம்? Yes, definitely he will have to find a job because he has a family. Yes. Yes. Okay. Because the situation is Okay. Will students have to leave soon? The online class? yes. Yes, they Because want. Of the course, Christmas leave. they will have to. They will have to or won't have Leave. to? They will won't. have. Okay. So it's easy. Okay, now let's see present and future together. இது ரெண்டையும் நாங்க ஒண்டா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம். Now I have to, but in the future I will have to. அப்படின்னா now I have to work a lot. Now I But in have to future, work I a lot. will But have in the to. future I will have to Great serve the future. money. Save the money. இப்ப நான் இதை செய்யணும் ஃபியூச்சர்ல நான் இதை செய்யணும் அப்படிங்கறத பேச போறீங்க present and the future together, right? Let's Now see. I have to. What do you have to do when you ride a motorbike? So this is second activity. Wait, let's do the first one. I have to. I have to. This one practice. Now I have to blah blah blah, but in the future I will have to. ஒரு example சொல்லுங்க பாப்போம். Now I have to. இப்ப not present and the future. I have to ride a motorcycle. No, think and give the meaningful sentence. Yes. Now I had to study hard, but in the future I will have to work hard. Now I have to I have to study well, but in the future I will have to great future. No, meaningful sentence. You Now think I have some to creative, work now hard. please. You think some creative. Example, கொஞ்சம் creative யோசிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். Now I have to
I have to work hard, but in future I So, will have to. wait. Yeah, listen to me. இந்த இடத்துல நீங்க have to தான் போடணும் இல்ல நெகட்டிவாவும் பேசலாம். உங்களோட சிச்சுவேஷனை பொறுத்து நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அப்படி கிரியேட் பண்ணி பேசலாம், ரைட்? Yes, I will don't have to work hard. I will don't have to சொல்லவே இல்லைனா. Think. Now make- I have to study for my exams, but in the future I will have to focus on my career and professional development. Okay. Now I have to study, but in the future I will have to get good work because I have family. So I want to earn money. Now I don't have to speak English fluently, but in the future I will have to speak English fluently. Now I have to save the money. In the future, I will have to go travel foreign countries. Base verb. After that, base verb. Now I don't have to blah. As negative also you can use. Now I have to work hard, but in the future I will have to. So கொஞ்சம் யோசிச்சு meaningful sentence. I will have to. Think everyone. Okay, others. Shall I go to the next slide? Next time. Yes, miss. Okay, so this is also very important. That's when you have to practice, right? Okay, so this is my question. One by one, you are going to give the answer. What do you have to do when you ride a motorbike? One by one. Others, mute your mic. Yes, I have. I have to One by one. ride a bike. I have to wearing helmet Wearing. ING when form, I ride a have- motorbike. No. Where I have to wear. Base verb. I have to take my license. Okay. What will you have to do if you want to save money in the future? What will you have to do if you want to save money in the future? I will have to First hard of all, work. I to- have to work hard. Foreign trips. Or else you can say I don't I have want to waste the money for unnecessary things. Money. Okay, தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நான் என்ன செய்யக்கூடாது? Yes. செலவழிக்க கூடாது. Yeah. செலவு. What மணியை செலவு பண்ணக்கூடாது. What do you have to do if you want to start a new online business? I have to promote the Promote business. Their business. What else? Think creatively, think and just give the answer.
What will you have to do if you want to get the highest marks in the examinations? I have to study Hard. 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 Study Very hard. Study hard. okay. So what do you again think now? What do you creative answers think? Creative answers. Think and tell me. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to wear helmet. And I have to I have ride the to bike. go speed. I have to ride the bike very Careful. Fast. slowly. Okay, or else whatever. So செய்யக்கூடாது அப்படின்னா Don't have. I don't have I to don't ride the have bike. to I ride don't have bike to fast. ride the bike. Big Boss பார்க்கலையா? Sorry. What will you have to do if you want to save money in the future? நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். I have to work a lot. I have to work a lot and I have to plan. I have to plan for what? Full answer. Just budget. situation. Budget. Situation. Budget. I have Situation. to plan budget for Yeah, I have to expenses. plan monthly budget. Monthly budget. Okay, so there are so many things. Just இதுல வந்து நான் சொல்றதை விட நீங்க கிரியேட்டிவா யோசிக்கணும். உங்களோட மூளைக்கு தான் நீங்க வேலை கொடுக்கணும். So you have to give the work for your knowledge. You have to I think have to. you have to think creatively and try to give the answer with a meaningful answer, meaningful sentence. Okay, so this is all about today's lesson, right? So hopefully I think you can everyone, did you understand how to use this have to, has to, had to, and will have to? Very important lesson but very easy lesson, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இது நீங்க கட்டாயம் செய்யணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போ உங்களோட நீங்க மேரிடா இருந்தா உங்களோட பிள்ளைகள் இருந்தா சொல்லலாம் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி ஹார்ட், தென் ஒன்லி யூ கேன் பாஸ் தி எக்ஸாம். அப்போ மாத்திரம் உங்களால அந்த எக்ஸாம பாஸ் பண்ண ஓகே. இப்ப சரி உங்களோட அட்வைஸ் கேட்காம அவ வேறு தப்பான வழியில போறாங்கல்ல இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் யூ ஹேவ் டு லிசன் டு மை அட்வைஸ், அதர்வைஸ் you cannot, உங்களால இது செய்ய முடியாது. You have to obey your parents. ஒருத்தன் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாம தடுதலமாய் ஆடிக்கொண்டிருக்கானா என்ன சொல்லுவீங்க? கட்டாயம் நீ கீழ்ப்படிஞ்சே ஆகணும். ஒருத்தர் நல்லா குடிக்கிற வந்தா அவருக்கு நீங்க சொல்றீங்க கட்டாயம் நீ குடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணு, இல்லாட்டி ஒரு கிட்னி எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகிரும். அப்ப எப்படி சொல்லுவீங்க? You have to stop drinking liquor. You have to stop drink liquor. நீ குடிக்கிறது நிப்பாட்டணும். இப்போ ஒருத்தருக்கு புகைப்பிடிக்கிறதுனால கேன்சர் வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? You have to stop smoke. ing இல்ல, base verb. You have to stop smoke. You have to stop. Very simple. So இந்த மாதிரி situation create பண்ணி think where I can use this have to, where I can apply this. Okay. If you have to, you will present situation கூட நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். Maybe I think so. Presentக்கு தான் இதை நாங்க என்ன செய்வோம்? கூடுதலா யூஸ் பண்ணுவோம். So இப்ப நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தரேன். ஒருத்தர் ஒரு 5 students make a situation, இல்ல sentence இல்ல situation, right? So think about like this situation. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா, ஓகே my son, you have to study hard because your marks is not good. Yes. Okay, like that. Think one
situation. இந்த மாதிரி situation create பண்ணி பேசுங்க பாப்போம். I'll give chance for 5 students. Okay. You have to work hard because your family background is very bad. Sorry, come again. You have to work hard because your family background is very poor. Because you have to work hard because you have to earn the money for your family. அவ்வளவுதான். Yeah. உங்க குடும்பத்துக்காக நீ காசு சம்பாதிக்கணும். Okay, Yeah, good. exactly. Next. Next. அடுத்தது யார்? Next. Next. Girls. Hello, தூங்கிட்டாங்க. No. They are not sleeping. Everybody. You starting to copy me, na? நான் மாதிரி சொல்லக்கூடாது. Welcome. You have to learn more, otherwise you can't become a well-educated person. Okay, fine. So I think I'm going to wind up the lesson. This is all about today's lesson. Practice, and I gave the homework. Everyone drop me in the WhatsApp group, right, for the activity. Thank you for joining, everyone. So I'm going to wind up the lesson, but don't leave the class. I'll teach some phrases today, right? Okay, ma'am. Okay, thank you for joining once again. Okay, ma'am. I just stopped the record. Stop.